doll's house. The lamp on the dining table in the doll's house is a symbol of Kezia and Alice innocent. Kezia uh, distinguished herself from her sister by zeroing in the uh, distinguished zeroing in on a color lamp with the white globe when she and her sisters are first newly the dollhouse. Kezia admired how Kezia admired how Kezia admired how lifelike the lamp is and marvels at how when she shakes it, the discover it is full of a liquid that emulate oil. When her sisters um, boasts about when her sisters boasts about the doll's house the next day at school, Isabel does not discuss the lamp with the emphasis Kezia believes it deserves the lamp does not enter the story again until the end of the story when Kelvin tells her sister I see the lamp. The light confirmed that Ilsa had Kezia mentioned the lamp and was similarly in, in enchanted by it when she finally saw the famous doll's house in their shared appreciation for the little lamp. Alice and Calzia are united in their innocence. They are the only characters who appreciate the doll's house for what is it and not the privilege it confers. What is the significance of little lamp in the doll's house? The lamp on the dining table is in the dollhouse is a symbol of Kezia and Alice's innocence. Kezia dismisses herself from her sisters by zeroing on the um, amber 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 colored lamp with the white globe when she and her sisters are first newling the doll's house. Kezia admires how lifelike the lamp is and marvels at mar- smiles at how when she shakes it, discover it is full of a liquid with emulate oil. When her sisters boast about the doll's house the next day at school, Isabel does not discuss the lamp with the emphasis. Kezia believes it deserves the lamp does not enter the story again until the end of the story when else can Kelvin tells her sister in I see the little lamp. The life concerns that Ellis heart Kezia mentioned the lamp and was similarly in enchanted by it when she finally saw the famous doll's house in their shared appreciation of the little lamb. Alice and Kezia are united in their innocence. They are the only characters who appreciate the doll's house for what it is and not the
privilege it confess. What is the significance of little lamp in the doll's house? The lamp on the dining table in the doll's house is a symbol of Kezia and Eliza, Kezia and Kezia and Elis innocence. Kezia admires herself from her sisters by zeroing on the amber color lamp with the white glow. When she and her sisters are first nearing the doll's house, Kezia admires how lifelike the lamp is and marvels at how when she shakes it, she discovers it is full of a liquid that emulates oil. When her sisters both reports about the doll's house the next day at school. Isabel does not discuss the lamp with the emphasis Kezia Phillips. It deserves the lamp does not enter the story again until the end of the story when Elsie Kelvey tells her sister, I see the little lamp, the last conference that Ellis hand Kezia mentioned the lamp and was similarly inspired by it when she finally saw the famous doll's house in their shared appreciation of little lamp. Elisa and Kezia are united in their innocence. They are only characters in Ellis and Kezia. Ellis, Ellis and Kezia only. The Ellis and Kezia are united in their innocence. United in their innocence. They are the only character who appreciate the doll's house for what it is and not confess, and not the privilege it confers. What is the significance of little lamp in the doll's house? The lamp on the dining table on the doll's house is a symbol of Kezia and Ellis' innocence. Kezia distinguishes herself from her sister by zeroing on the amber colored colored lamp with the white globe. When she and her sisters are first knowing the doll's house, Kezia admires how lifelike the lamp is and marvels at how when she shakes it, marvels at how when she shakes it, she discovers it is full of a liquid that emulates oil. When her sisters raised sisters about the doll's house the next day at school, Isabel does not discuss the lamp with the emphasis Kezia believes it deserves. The lamp does not enter the story again until the end of the story when Melis Canby tells her sister Lee. I see the little lamp, the life confidence that it is
What is the significance of little lamp in the story? Dollhouse. The lamp on the dining table in a dollhouse is a symbol of Kezia and innocence. Kezia distinguished herself from her sister by sewing in on the amber colored lamp with the white glow. She and her sisters are first meaning like the lamp is and marvels at how when she shakes it, she discovers it is full of it is full of Kezia and admires how lifelike the lamp is and finds at how when she shakes it and discovers it is full of a liquid that emanates oil. When her sister boasts about the doll's house the next day at school, Isabel does not describe the lamp with the emphasis Kezia believes it deserves. The lamb does not enter the story again until the end of the story when Amy's country tells her sister Elle, I see the little lamb and life. One of them. Show the famous Doll's house in their shared appreciation of the little lamb. Alice and Kezia are imitate in their innocence. They are the only characters who appreciate the doll's house for what it is and not the privilege it confers. What is the significance of little lamp in the doll's house? The lamp on dining table on the doll's house is a symbol of Kezia and Emma's innocence. Kezia. Okay, Jolana. The lamp on dining table doll's house in the doll's house is a symbol of Kezia and Ellie's innocence. Kezia admires herself from her sisters by sewing in the lamp does not enter the story again until the end of the story when Alice tells her sister Lil, I see the little lamp, the live conference, the Alice heard Kezia mention the lamp and was similarly in enchanted by it when she finally saw the famous doll's house in their shared appreciation of the little lamb. Alice and Kezia
What is the significance of little lamp in the doll's house? The lamp on the dining table on the doll's house is a symbol of Kezia and Eunice's innocence. Kezia distinguishes herself from her sisters by zeroing in on timber-colored lamp with the white glow when she and her sister are first viewing the doll's house. Kezia admires how lifelike the lamp is and marvels at how when she shakes it, discovers it is full of a secret that emulates oil when her sister boasts about the doll's house. The next day at school, Isabel does not discuss the lamp with the emphasis. Kezia believes that Kezia believes it deserves the lamp does not enter the story again until the end of the story when Alice tells her sister I see the little lamp and life confirmed that Alice and Kezia mentioned the lamp and was similarly intrigued by it when she finally saw the famous doll's house in their shared appreciation of the little lamp. Alice and Kezia are united their innocence. They are the only characters who appreciate the doll's house for what it is and not for the privilege it confers. Discover the doll's house offers children. In the short story Doll's House by Kathleen Mansfield, a beautiful doll's house was gifted to the children of Burnell by Miss Hay. It was very big and it was left in yard so that the smell of painting might evaporate into the air. It was very special to the children because it was an actual miniature form of a real house. It had two solid little chimney on the roof painted in red and white color. The door was framing and with yellow varnish that looked like a little slab of a toffee. It has four windows divided into pans. That house had a tiny porch painted in yellow color. In the room of the house there were a headstand and two umbrellas. Headstand and two umbrellas. The children were emerged to see such a beautiful doll's house. All the rooms were prepared. Pictures with gold frame were hanging on the walls. In the all floors were covered with red carpet, except the kitchen. There were red glass chairs in the drawing room and green in dining room. Also in that house there were table, beds and red backcloth and
cradle, and a stove dressing with tiny plates, and one big jug. Among all crazy, I liked very much a lamp that stood in the middle of dining room table. It was a little emerald lamp with a white globe. It looked so real that as if one could live it. In the doll's house there were fa- father doll and mother doll who said separated very stuff. They had two little children asleep upstairs. The doll's house. All these made the doll's house more perfect and attractive. Describe the doll's house. All the children in the short story Doll's House by Catherine Mans, Mansfield. A beautiful doll house was gifted to the children of Barnell by Miss Hay. It was very big and it was left in the yard so that the smell of its painting might evaporated into the air. It was very special to the children because it was an actual miniature from a real house. It had two solid little chimney on the roof painted in red and white color. The door was gleaming, gleaming and flaming and with yellow varnish that looked like a little slab of a toffee. It had four windows divided into panes. That house had a tiny porch painted in yellow color. In the room of the house house there was a hat stand and two umbrellas. In the children were amused to see such a beautiful doll's house. All the room were paper pictures with gold frame. Where hanging on the wall is in the all floor were covered with then floor covered with red carpet. The kitchen, except the kitchen, there were red glass chair in the drawing room and green in the dining room. Also in that house there were table beds with red clothes and cradle, a stove, addresses with tiny plates and one big jug. Above all, Kezia liked very much a lamp that stood in the middle of the dining room table. It was a little indoor lamp. All the floor were covered with red carpet except the kitchen. There were red glass chairs in the drawing room and green in the dining room. Also in the table in that house were there table beds and with red bed cloths, a cradle, a stove, with mini plates and one big jug, and all Kezia liked very much a lamp
that stood in the middle of a dining room table. It was a little amber lamp with a white globe. It looked so real that as if one could light it in the dollhouse where there were father doll and mother doll who separated the spirited fairy staff. They had two little children asleep upstairs the doll's house. All the lives made of dollhouse more perfect and attractive. Describe the doll's house of the children in the short story Doll's House by Catherine Mansfield. A beautiful doll house was gifted to the children of Barnell by Miss Hay. It was very big and it was left in the yard so that the smell of the painting might evaporated into the air. It was very special to the children because it was a actual miniature form of a real house. It had two solid little chimney on the roof painted in red and white color. The door was gleaming and yellow varnish and with yellow varnish that looked like a little slab of toffee. It had four windows divided into panes. That house had a thin porch painted in yellow color. In the room of the house there were a headstand and two umbrella. There was a headstand and two umbrellas in the children were amused to see such a beautiful doll's house. All the room were prepared pictures with gold frame were hanging the walls. All the floor were covered with red carpet as in the kitchen. There were red glass chairs in the dining room and green in the also that house were tables with real tablecloths in carpet. মাটির গঠন মৃত্তিকার মধ্যে থাকা নানান আয়তনের বালি পলিও কাদা কণাগুলো সাধারণত আলাদা আলাদা থাকে। অনুকূল পরিবেশে এগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটি গঠন করে এগুলিকে প্লেট বলা হয়। এই প্লেটগুলি পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারের গঠন সৃষ্টি করে। এদেরকে মৃত্তিকার গঠন বলা হয়। মৃত্তিকার মধ্যে থাকা নানান আয়তনের বালি পলি ও কাদা কণাগুলি সাধারণত আলাদা আলাদা থাকে না। অনুকূল পরিবেশে এগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটি গঠন করে এগুলিকে প্লেট বলা হয়। এই প্লেটগুলি পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে বিভিন্ন জ্যামিতিক আকার সৃষ্টি করে। একে মৃত্তিকার গঠন বলা হয়। মৃত্তিকার গঠনগত শ্রেণীবিভাগ। আকৃতি অনুসারে শ্রেণীবিভাগ। সরল গঠন। যে সমস্ত মৃত্তিকার কণাগুলি অত্যন্ত সাধারণভাবে সজ্জিত থাকে, কোনো রকম আন্তঃবিদারণ লক্ষ্য করা যায় না এবং মাটিতে একই ধরনের খনিজের আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়, একে সরল গঠনযুক্ত মৃত্তিকা বলা হয়।
পুঞ্জাকার গঠন। পুঞ্জাকার গঠন অনেকটা সরল গঠনের ন্যায় দেখতে, কিন্তু এগুলি দেখতে তুলনামূলক আয়তনে বড়। যৌগিক গঠন। পাটের গঠন অনেকটা পাট সদৃশ দেখতে, মাটি পৃষ্ঠস্তরে লক্ষণীয়। এটি অনেকটা অব্যবহৃত মৃত্তিকার উদাহরণস্বরূপ। দানাদার গঠন। মৃত্তিকার প্রাথমিক কণাগুলি পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর যুক্ত হয়ে দানাযুক্ত পেট সৃষ্টি করে। এরূপ মাটির রন্ধ্রগুলি সরু আলগাভাবে লেগে থাকে এবং বিশেষ করে যে সকল মাটিতে জৈব পদার্থ বেশি থাকে ব্লকের মতন গঠন। এই ধরনের মৃত্তিকার কণাগুলি মূলত মৃত্তিকার নিচের দিকে লক্ষণীয় এবং এদের কেন্দ্রপ্রস্থ উচ্চতা প্রায় সমান হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পেটগুলি ব্যাস 1 থেকে 10 সেমি পর্যন্ত হয়। প্রিজমের মতন গঠন। এই ধরনের মৃত্তিকার গঠন অনেকটা বহুতল বাড়ি বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এদের ব্যাস 15 সেমি বা তার বেশি হয়। এই ধরনের মৃত্তিকার গঠন মরু অঞ্চলের মৃত্তিকার অন্তঃস্তরে লক্ষণীয়। কণার কাঠিন্যতা অনুসারে মাটির গঠন সাধারণত মাটির জল ধারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে। এই ধরনের কাঠিন্যতামূলক মৃত্তিকা লক্ষ্য করা যায়, যেমন কঠিন গঠন। এই ধরনের মাটির গঠন সাধারণত মাটির নিচে জলের অভাবে সৃষ্টি হয়। এই মাটিতে কর্দম কণা খুব স্বল্প পরিমাণে দেখা যায়। এই মাটির জল ধারণ ক্ষমতা খুবই কম। নমনীয় গঠন। নমনীয় গঠনযুক্ত মৃত্তিকার মাটির জল ধারণ ক্ষমতা বেশি হয়ে থাকে এবং এই মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি হয়। এই মাটি তুলনামূলক উর্বর প্রকৃতির হয়ে থাকে। মাটির স্থায়িত্ব অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ। স্থায়ী গঠন। এই ধরনের মাটি সহজে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বারা ধুয়ে চলে যায় না। এই মাটি কর্দম কণার পরিমাণ বেশি থাকে। অস্থায়ী গঠন। এই ধরনের মাটি মূলত প্রায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে তৈরি হয়। পেডোলজি। পেডের অর্থ হল মাটি এবং লজি শব্দটি এসেছে লজস থেকে, যার অর্থ বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন। পেডোলজি হল প্রাকৃতিক ভূগোলের এমন এক শাখা যেখানে মৃত্তিকার উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য, শ্রেণীবিভাগ, ক্ষয় ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা করা হয়ে থাকে। সয়েল জিওগ্রাফি। মৃত্তিকার বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যখন ভূপৃষ্ঠের উপর মান স্থান ভিত্তিতে বিভিন্নতা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে তখন তাকে মৃত্তিকা ভূগোল বা সয়েল জিওগ্রাফি বলা হয়। পেডোফোলজি। শব্দটি পেডোফোলজি, যার অর্থ ভূমি। মৃত্তিকা বিজ্ঞানী যে শাখা গাছপালার জন্ম, বৃদ্ধি ও গাছপালার গঠনগত বৈশিষ্ট্য মাটি দ্বারা প্রভাবিত হয় সেই বিষয়ে আলোকপাত ও গবেষণা করা হয়ে থাকে। তাকে পেডোফোলজি বলে। পেডোজিওমরফিক প্রসেস। মৃত্তিকা এবং তার গঠনগত বিষয়াদিকে যখন বিদ্যার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয় তাকে পেডোজিওমরফিক প্রসেস বলা হয়। মাটির সূক্ষ্ম কণা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় একত্রিত হয়ে যে দানার সৃষ্টি হয়ে থাকে পেড বলা হয়। পেডের ব্যাস 2 থেকে 3 মিটার হয়ে থাকে। 1960 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মৃত্তিকা বিভাগের মত অনুযায়ী প্রথম সত্তা বিশিষ্ট ত্রিমাত্রিক মৃত্তিকাকে পেড বলা হয়। Write the role of human belong on the earth world climate change. পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষের ভূমিকা শিল্প বিপ্লবের পূর্বে খুবই নগণ্য হলেও শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীকালে ব্যাপক নগরায়ন, জননিষ্করণ, শিল্পায়ন প্রভৃতি কারণে মানুষের অদ্ভুত বৈচিত্র্যময় কার্যকরী জলবায়ুকে বহুলাংশে পরিবর্তিত করে। পরিবেশের সমস্ত বিষয়ের উপর মানুষের অস্বাভাবিক হস্তক্ষেপে পৃথিবীর জলবায়ুতে নানান অসমতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সমগ্র বিশ্বজুড়ে বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষের দাবানল ইত্যাদি ঘটনা খুব বেড়ে গেছে। প্রকৃতির এই খামখেয়ালিপনায় মানুষের দায়ী। জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষের ভূমিকা হল বায়ুমণ্ডলে উত্তাপ বৃদ্ধিতে মানুষের ভূমিকা। বিশ্বের উন্নত দেশ আমেরিকা, ফ্রান্স এবং উন্নয়নশীল দেশ ভারত, চীন শিল্পায়নের জন্য
কয়লা, খনিজ তেল ইত্যাদি জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার ক্রমাক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, সিএফসি ইত্যাদি গ্রিনহাউস গ্যাস আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বায়ুমণ্ডল তথা পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বাতাসের ঘনীভূত প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। বাতাসের ঘনীভবন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস ঘটে। মেরু অঞ্চলে বরফ গলে সমুদ্রের জলবদ্ধতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ওজোন ছিদ্র সৃষ্টিতে মানুষের ভূমিকা। এসিড রেফ্রিজারেটর, সার শিল্পে সিএফসি সুপারসনিক বিমান থেকে নির্গত নাইট্রোজেন অক্সাইড ও শিল্প সংক্রান্ত কার্যে সালফেট যৌগ ব্যবহার করা হয়। এই গ্যাসগুলি ওজোন স্তরে ছিদ্র সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। আন্টার্কটিকা উত্তর মেরুতে ওজোন স্তরে ছিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। ওজোন ছিদ্র দিয়ে আগত সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে জীবজগতে নানান রোগের সৃষ্টি করে। ক্যান্সার, চোখের ছানি ইত্যাদি। বায়ুর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে অসামঞ্জস্য দেখা যায়। বায়ু দূষণে মানুষের ভূমিকা। যানবাহন থেকে নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, হিমায়িতের কারণে ফ্রেয়ন গ্যাসের ব্যবহারে প্রচণ্ড হারে বায়ু দূষণ হচ্ছে। বাতাসে উত্তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বনভূমি সংকুচিত হচ্ছে। বৃষ্টিপাতের হ্রাস পাচ্ছে। পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও জলবায়ু পরিবর্তন। বিশ্বের প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পরবর্তী ঠান্ডা যুদ্ধের আবহে জল, স্থল, আন্তরিক ও ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ। পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। পল ক্রুগজেন ওজন ব্রেক তাদের বিখ্যাত বই দ্য অ্যাটমসফিয়ার আফটার এ নিউক্লিয়ার ওয়ার টু লাইট এ নোট বইতে পারমাণবিক বিস্ফোরণ পরিবেশ ও পৃথিবীর সামগ্রিক জলবায়ু পরিবর্তনে কীভাবে কুপ্রভাব বিস্তার করে তার বর্ণনা দিয়েছেন। উদাহরণ: আমেরিকার প্রায় সমস্ত পারমাণবিক পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রশান্ত মহাসাগরের পরে ফলে এই মহাসাগরের তাপমাত্রা ব্যাপক হারে পরিবর্তন ঘটায় ও ফলস্বরূপ সারা বিশ্বে জলবায়ু ব্যাপক পরিবর্তনে বায়ুমণ্ডলের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। নগরায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তন। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সমগ্র বিশ্ব জুড়ে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠেছে। ইট, সিমেন্ট, লোহা দ্বারা বাড়ি ও পিচ দ্বারা রাস্তাঘাট নির্মাণের ফলে শহরাঞ্চলে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। শিল্পায়ন ও বিশ্বের শিল্পায়নের ফলে কলকারখানা থেকে নির্গত গ্যাস, ধোঁয়া, ভস্ম প্রভৃতি নির্গত হচ্ছে। ফলে পৃথিবীর উত্তাপ বাড়ছে এবং কুয়াশার সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যান্য কারণে জলবায়ু পরিবর্তন। পার্বত্য বনভূমি পুড়িয়ে ঝুম চাষ, আন্টার্কটিকা ও হিমবাহ দূষিত স্থানে পর্যটন শিল্পের বিকাশ, কৃষি জমিতে ধান চাষের ফলে মিথেন গ্যাস সৃষ্টি ও খড় পোড়ানোর জন্য CO2 বৃদ্ধি, যা গ্রিনহাউস গ্যাসকে বৃদ্ধি করছে। অন্য হরফ যেমন আমাজন অরণ্য ব্যাপক হারে ধ্বংস হচ্ছে। প্রযুক্তি বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষের অনেক ভূমিকা আছে। পরিবেশ বান্ধব শিল্পায়ন, শিল্প পরিকল্পনা ভিত্তিক নগরায়ন, অরণ্য সৃজন ইত্যাদি গঠনমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করলে জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য সভ্যতার মতো একদিন এই মানব সভ্যতার বিনাশ ঘটবে। ডিটারমাইন অফ সয়েল স্ট্রাকচার। মৃত্তিকার গঠন। কাদা কণার উপস্থিতি। মাটিতে 8 থেকে 10% কাদা কণা থাকার প্রয়োজন, যা মাটির কণাগুলোকে সংঘবদ্ধ করতে সাহায্য করে। উষ্ণতা। মাটির মধ্যেকার উষ্ণতা মূলত মাটির গঠনকে নির্ধারণ করে থাকে। সাধারণত 20 ডিগ্রি থেকে 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মাটির গঠনকে শুষ্ক উপায়ে রাখতে সহায়তা করে। মাটিতে আর্দ্রতার উপস্থিতি। সাধারণত মাটির গঠনকে সঠিক উপায়ে বজায় রাখার জন্য 20 থেকে 60% আর্দ্রতা প্রয়োজনীয়। মাটিতে জৈব পদার্থের উপস্থিতি। সাধারণত জৈব পদার্থের পচন থেকে সৃষ্ট আঠা মাটির কণাগুলিকে সংঘবদ্ধ করতে সাহায্য করে। মাটিতে উপস্থিত জৈব পদার্থের পাশাপাশি ক্ষুদ্র অণুজীব মাটিকে সুদৃঢ় করে গঠন প্রদান করতে পারে। মাটিতে অজৈব সারের প্রয়োজন। সোডিয়াম, নাইট্রেটের মতো বিভিন্ন অজৈব সার মাটির প্রয়োগ ক্ষতিকর, কারণ এটি মাটির গঠনকে আলাদা করে দেয়।
চাপ সৃষ্টি। মাটির উপর অত্যাধিক চাপ সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে মাটির নিচে কণাগুলি সংঘবদ্ধ অবস্থায় থাকতে সম্ভবপর হয় না। এতে মাটির গঠন নির্ধারিত হয়ে থাকে। পলিপেডন একই বৈশিষ্ট্যযুক্ত কতগুলি পেডন একত্রে অবস্থান করলে তাকে পলিপেডন বলা হয়। এপিপেডন পেডনের উপরের প্রথম স্তরটি ত্রিমাত্রিক অবস্থায় এপিপেডন বলা হয়। পারমেবিলিটি মাটির মধ্যে জলের অনুপ্রবেশের প্রবণতাকে প্রবেশতা পারমেবিলিটি বলা হয়। পোরোসিটি মাটির বিভিন্ন কণার মধ্যেকার পারস্পরিক ফাঁকা স্থানকে মাটির পোরোসিটি বা সচ্ছিদ্রতা বলা হয়। establish a relationship between soil permeability and বালি মাটি। এই বালি মাটিতে সচ্ছিদ্রতা বেশি থাকে, তাই এর মধ্যে জলের প্রবেশতার হার অনেক বেশি। কাদা মাটি এই মাটির কণাগুলি একে অপরের সাথে সংঘবদ্ধ অবস্থায় থাকে বলে মাটির সচ্ছিদ্রতার পরিমাণ স্বল্প হয় এবং জলের অনুপ্রবেশনের হার স্বল্প হয়ে থাকে। সেজন্য কাদা মাটি পিচ্ছিল প্রকৃতির হয়। দোআঁশ এই মাটিতে বালি ও কাদা কণার পরিমাণ প্রায় সমান সমান থাকে বলে মাটির ছিদ্রতা ও মাটির সচ্ছিদ্রতা ও জলের অনুপ্রবেশের হার মধ্যমপন্থী। ফিজিক্যাল প্রপার্টিস অফ সয়েল মাটির ভৌতিক ধর্ম বলতে বোঝায় মাটির বাহ্যিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যকে, যার মধ্যে রয়েছে মাটির গঠন, মাটির গঠন, মাটির আর্দ্রতা ইত্যাদি। মাটির কেমিক্যাল প্রপার্টিস অফ সয়েল মাটির অভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্তন ও বিবর্তনকে মাটির রাসায়নিক ধর্ম রূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে সয়েল পিএইচ, সয়েল আয়রন এক্সচেঞ্জ ক্যাপাসিটি। সয়েল স্ট্রাকচার বলতে বোঝায় মাটির বিভিন্ন আকৃতির খনিজ কণাগুলির আপেক্ষিক প্রভাব। সয়েল স্ট্রাকচার টাইপ মৃত্তিকার বিন্যাস ব্যাসগুলি। বালু কণা 0.2 থেকে 2.0, মিহি বালু কণা 0.02 থেকে 0.02। পলিকণা 0.002 থেকে 0.02। কাদা কণা 0.002 এর কম। আমেরিকান ও আন্তর্জাতিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে মৃত্তিকার কণাগুলিকে 4 ভাগে ভাগ করা যায়। বৃহৎ আয়তন মৃত্তিকার মধ্যে যে সমস্ত খনিজ কণার ব্যাস 0.75 মিলিমিটার তাদের নুড়ি বলে। আবার মৃত্তিকার কণাগুলির ব্যাস 75 থেকে 250 মিলিমিটার হলে তাকে প্রস্তর খণ্ড বলা হয়। বালি কণা মৃত্তিকার আকৃতি সাধারণত গোলাকার হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবঘর্ষণের কারণে এর বাইরের আরেকটি অনিয়মিত হয়। পলিকণা বালিকণা থেকে ক্ষুদ্র আকৃতির কণাকে বলা হয় পলিকণা। প্রকৃতিগতভাবে পলিকণা মসৃণ ও পাউডারের মতো দেখতে হয়। কর্দম কণার আয়তন সর্বাপেক্ষা কম, সেই জন্য মৃত্তিকার কণাগুলি যথেষ্ট পরিমাণে জল ধারণ করতে পারে। সংজ্ঞা মৃত্তিকার কণার মৃত্তিকার গঠন মৃত্তিকার গঠন
মৃত্তিকার কণার দ্বারা সংযোজিত পারস্পরিক বিন্যাসকে মৃত্তিকার গঠন বলে। মৃত্তিকার পলি, বালি ও কাদা কণার অনুপাতকে মৃত্তিকার গ্রথন বলে। স্থায়িত্ব: মৃত্তিকার গঠন স্থায়ী নয়, মৃত্তিকার গ্রথন শনাক্তকরণ: এটি শনাক্তকরণ করা কঠিন, এটি সহজেই শনাক্ত করা যায়। সৃষ্টি: ভৌত ও জৈবিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে এটি সৃষ্টি হয়। অবক্ষয়ের মাধ্যমে কখনো কখনো গঠন প্রক্রিয়ার দ্বারাও সৃষ্টি হয়। কৃষিকাজ: খণ্ডাকৃতি ও কণাকৃতি জাতীয় গঠন কৃষিকাজে উপযুক্ত। দোআঁশ পলি, দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ, দোআঁশ পলি দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ জাতীয় গঠন যুক্ত মৃত্তিকা সৃষ্টি উপযুক্ত। শুধুমাত্র কণা আকারের ওপর শ্রেণীবিভাগ: মৃত্তিকার আকার ও আকৃতি ক্রম অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করা হয়। শুধুমাত্র কণার আকারের উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। Physical and chemical characteristic of soil. Physical features, chemical features, structure, soil texture. Soil texture. মাটির উপস্থিতি, বালি, পলি, কর্দম কণার আপেক্ষিক অনুপাতকে মাটির গ্রথন বলা হয়। এই গ্রথনের উপর ভিত্তি করে মাটির জলধারণ ক্ষমতা, মাটির বায়ু চলাচল, মাটির গঠন, মাটির উর্বরতা। মাটিতে উপস্থিত বালি, পলি ও কর্দম কণার আপেক্ষিক অনুপাতকে মাটির গ্রথন বলা হয়। এই গ্রথনের উপর নির্ভর করে মাটির জলধারণ ক্ষমতা, মাটির বায়ু চলাচল, মাটির গঠন, মাটির উর্বরতা। গ্রথন বোঝার উপায়: মাটির গ্রথনকে বোঝানোর জন্য দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। অনুভব পদ্ধতি, ফিল মেথড, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, সরবরাহ ত্রিভুজ পদ্ধতি। স্ট্রাকচার ডায়াগ্রাম: শ্রেণীবিভাগ: গঠনের ভিত্তিতে মাটিকে 12টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন বেলে মাটি, পলি মাটি, কাদা মাটি। বেলে দোআঁশ মাটি, মাটি গঠনের ভিত্তিতে 12টি। বেলে মাটি, পলি মাটি, কাদা মাটি, বেলে দোআঁশ মাটি, পলি দোআঁশ, এঁটেল মাটি, দোআঁশ। মাটির এই তিনটি প্রধান কণার আপেক্ষিক অনুপাত হল মাটির গঠন। মাটির তিনটি প্রধান কণার আপেক্ষিক অনুপাত হল মাটির গঠন। মাটির গঠন স্থায়ী প্রকৃতি, সহজে শনাক্ত করা যায়। সাধারণ কণার আকৃতি, মোটা দানা, স্থূলদানের উপর ভিত্তি করে মাটির মধ্যে জল, বায়ু চলাচল ভিত্তি করে এটি কৃষিকাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে সহায়তা করে। মাটির গ্রথনের গুরুত্ব: মাটি গঠনের উর্বরতা শক্তিকে নির্ধারণ করে। প্রকৃতির প্রধান চাষযোগ্য গুরুত্বগুলি হল স্থল গহ্বরতা, গ্রথনযুক্ত মাটিতে জলধারণ ক্ষমতা কম হওয়ার জন্য খুব সহজেই বৃষ্টির জল মাটির গভীরে অনুপ্রবেশিত হয়। মাটিতে জলের জলধারণ ক্ষমতা কম হওয়ার জন্য মাটির আয়নের বিনিময় ক্ষমতা, ক্যাপিটাল এক্সচেঞ্জ ক্যাপাসিটি সিইসি কম হয় এবং মাটির উর্বর শক্তি আশানুরূপ হয় না। অন্যদিকে সূক্ষ্ম কণা বা পলিকণা আয়তন কণা পাম্প তুলনামূলক কম, যা জলধারণ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে, ক্ষমতাকে বিলম্বিত করে
এর ফলস্বরূপ উর্বরা শক্তি উচ্চমানের হয়। মাটির বিভিন্ন গঠনের মধ্যে দোআঁশ মাটি চাষের জন্য অনুকূল, কারণের মধ্যে কাদা ও বালির ভাগ প্রায় সমান থাকে। সামগ্রিকভাবে বায়ু এবং জলের চলাচল বেশ উন্নত হয়ে থাকে। অবশেষে একথা বলা বাহুল্য যে মাটির লক্ষণ যা তার উর্বরা শক্তি ও মনুষ্য উপযোগিতা। এই ক্লাইমেট চেঞ্জ, জলবায়ু পরিবর্তন পৃথিবীর তাপমাত্রা ভারসাম্যকে অস্থিতিকর করে তুলেছে। মানুষের ও পরিবেশের ওপর এর সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে এবং বর্তমানে কৃষি, বন্যপ্রাণী, পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্র, মানব স্বাস্থ্য প্রকৃতির উপর জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নিম্নতা আলোচনা করা হলো। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি 1880 সাল থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় 8 ইঞ্চি বৃদ্ধি পেয়েছে। 2100 সালের মধ্যে এটি আরও 1 থেকে 4 ফুট বৃদ্ধি পাবে। ফলে ধারণা করা হচ্ছে এই সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের উচ্চ ঢেউ জোয়ারের সময় অপেক্ষাকৃত নিচু উপকূল অঞ্চলগুলি সমুদ্র জলের তলায় নিমজ্জিত হবে। যেমন ভারতের সুন্দরবন অঞ্চলে বেশ কিছু দ্বীপ সহ নেদারল্যান্ড, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়ার মতো অনেক দেশের উপকূলীয় অঞ্চল প্লাবিত হয়ে যাবে এবং অনেক মানুষকে তাদের জন্মস্থান ছেড়ে উদ্বাস্তু হতে হবে। হিমবাহের গলন, উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু সহ উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গগুলি বরফের চাদরে আচ্ছাদিত হয়েছে, যা মিষ্টি জলের নদীর উৎস। কিন্তু তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে হিমালয়ের হিমবাহ সহ উচ্চ অক্ষাংশে, আন্টার্কটিকা অঞ্চল ও মেরু অঞ্চলে হিমবাহ গলনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মেরু অঞ্চলে হিমবাহ গলনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মেরু অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র বিপর্যস্ত হচ্ছে, এমনকি সংলগ্ন আদিবাসীদের জীবিকাও প্রভাবিত হচ্ছে। অতিরিক্ত হিমবাহ গলনের ফলে নদীতে বন্যা দেখা যাবে, ফলে নদী প্রতিকূলতার সৃষ্টি হবে এবং হিমবাহ গলে যাওয়ার ফলে পরবর্তীতে নদীতে জলতলের হ্রাস হবে, যার ফলে কৃষি, শিল্প সহ নানান অর্থনৈতিক পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি হবে। বৃষ্টিপাতের ধরনের পরিবর্তন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উষ্ণ বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে একদিকে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে এবং অন্যদিকে অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের জন্য বন্যা অথবা খরার সৃষ্টি হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে গোলযোগের বৃদ্ধি, বায়ুমণ্ডল পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন বায়ু সঞ্চালন প্রক্রিয়া ও বায়ুমণ্ডলের দিকে পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে ঊর্ধ্ব আকাশে বিভিন্ন বায়ু সঞ্চালন ক্রমশ নিরক্ষরেখা থেকে মেরুর দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছে, কারণ অতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে উষ্ণ তাপমণ্ডল বলয় এবং প্রসারণ ঘটছে ও হিমতাপ মণ্ডল বলয় ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। এর সাথে সমুদ্র এবং স্থলভাগের উপর বিভিন্ন শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও উদ্ভব হচ্ছে, যার প্রভাবে ম্যানগ্রোভ অরণ্য সহ মানুষের বসতভূমি, কৃষিকাজ ও স্থানীয় উদ্ভিদের ওপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়ছে। কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, মানব স্বাস্থ্যের উপর জলবায়ুর প্রভাব, বায়ুমণ্ডলীয় পরিবর্তনের বিশ্বজুড়ে কৃষি এবং খাদ্য উৎপাদনকে প্রভাবিত করছে, কারণ বায়ুমণ্ডলে উচ্চ তাপমাত্রা, পরিবর্তিত বৃষ্টিপাত ও বাষ্পীভবনের ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে কৃষি জমিতে নতুন নতুন আগাছা, কীটপতঙ্গ, জীবাণু বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণত নিম্ন অক্ষাংশের এই ফসল উৎপাদনের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। প্রবল বন্যা এবং খরার ফলে জল সম্পদ, কৃষি এবং খাদ্য নিরাপত্তার উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। মাটির ক্ষয় বৃদ্ধি পায়, মরুকরণ বৃদ্ধি জলপ্রবাহে জলচক্রের পরিবর্তনের ওপর ধনাত্মক প্রভাব বিস্তার করে।